So I would like to say that we are all children of the earth. In the Gaelic tradition, the land is called Du, and a person is Dunne, which means one who comes from the earth. And our homeland is our Duhich, and our sense of belonging to that homeland is called our Duchas. And it's by our Duchas that we have a right to be on the land, and that right belongs to everybody, to every human being. And we've spent, well, in Europe, we've spent probably the best part of a millennium denying people that right to be on the land, and it's become more and more enclosed and more concentrated among fewer people. And that physical access to, lack of physical access to land is also destroying people's spiritual connection to land and connection to place. And so I'm pleased and proud to be part of a movement of people in my country and in countries throughout the world that are striving to reconnect people with the land, with their lands and their territories, and the good things that grow there and belong there, because this is a right that should be enjoyed by every human being. La globalización exactamente tiene el objetivo de entregar toda la cadena de la producción en las manos del sector privado multinacional, de los poderes imperialistas y capitalistas, ¿no? El gobierno tiene su mano junto con la mano del sector privado, de las grandes sociedades productoras, y quiere ayudar a ellos y no al pueblo, y por eso está regularizando la agricultura, por ejemplo, para no dejar que yo tengo mi propio grano y que lo doy a mi vecino. Es imposible hacerlo legalmente. Y en mi opinión el tercer enemigo es el mundo académico, y a través de proyectos bilaterales y multilaterales de la cooperación en el desarrollo están empujando e imponiendo la misma cosa a los países en vías de desarrollo, y por esa razón los campesinos de todo el mundo tienen que unificarse para resistir. So in this first part of the exchange, we're visiting a number of farms here in Germany, and the idea is to provide a context in which farmers, pastoralists, as well as indigenous peoples from different parts of the world can actually interact with small farmers here in Germany and learn from each other. The whole idea of this process is based on the notion of farmer exchanges for mutual learning, and we've started this week a whole process of learning from each other. It's been fascinating so far to just watch farmers from different continents, from Africa, from Latin America, from Asia and the Middle East, come together
and talk, exchange with farmers from the Black Forest in Germany, from Lake Constance, small and larger farmers in Germany. An area has an elemental spirit which takes care for this area. And a plant family has a spirit which looks after their habitants. They have to work well together. And if they work well together, exactly when I plant plants which can't grow here, it's nothing that I do. It's something I want to try to mention these to communicate with each other, and to bring those two together. I work with compost preparation to make them sensitive. And I work with, I do seeding and planting in the cosmic rhythm to make it easier for them, because in my belief, nature is based on goodwill. When we got the National Institute for Nutrition to study these plants, at every point of time, the edible wheats outscored the cultivated similar greens, at least by 10 times. So, this is very good. This is dandelion. We make some super salads avec des œufs. Et puis Ich bin Jahrgang 34, werde also dieses Jahr 79, habe 54 mit der Landwirtschaft begonnen, 15 Jahre konventionell, Mais und dann auf Bio umgestellt 1970 und seither Bio, und seit 1980 wird nicht mehr tief gepflügt. Aber diese Lockerung, die müssen wir machen, weil wir mit schweren Traktoren darauf rumfahren. Wenn Sie mit Tieren arbeiten, müssen Sie nicht lockern, dann müssen Sie nur diese Arbeit machen. Das Problem generell, wenn man am Boden arbeitet, ist, wenn man so macht. Moi, je pense que c'est une excellente chose, hein, parce que c'est cette façon-là qu'on parvient véritablement à respecter les vivants de la terre aussi, parce que comme il a expliqué, en renversant, c'est comme si tu renverses la vie de ceux qui sont sous la terre et tu enterres ceux qui sont vivants et tu fragilises ceux qui sont en bas de terre. Donc tu détruis les vivants de ta terre alors que tu penses que tu la nourris. And despite the differences in geographies, culture, the problems and the issues which people are faced with on different continents are relatively similar. And of course people go deeper because they do learn new information, they do learn about new innovations, and they want to find out more. So there's a really rich exchange and passing on of knowledge directly from farmer to farmer in a very relaxed, informal setting, in places which are comfortable for farmers. Also bei uns ist eine komische Geschichte, wir halten die Tiere nicht in erster Linie, um damit Geld zu verdienen, sondern wir halten die Tiere, weil sie unsere Tiere sind. Normalerweise ist es so, wenn jemand in der Landwirtschaft Tiere hält, also Nutztiere, dann überlegt er sich, wie kann ich mit diesen Tieren Geld verdienen, möglichst viel. Also möglichst viele Tiere, möglichst viel Geld verdienen, nicht wahr? Bei uns ist das genau umgekehrt, wir halten Tiere und am Ende, wenn wir Tiere halten, dann müssen wir sehen, dass wir auch Geld haben, um die Tiere zu ernähren. Versteht ihr? Wir greifen nur ein, wenn es zum Wohle der Tiere notwendig ist. Das heißt, wenn ein Tier krank ist oder wenn einem sonst was ein Problem hat, natürlich, oder wenn vielleicht mal bei einer Kalbung Probleme sind, kommt ja auch mal vor. Dann natürlich, wenn wir Tiere töten müssen, müssen wir auch eingreifen, das ist klar. Aber ansonsten nichts, ansonsten machen wir alles alleine. Is that legal in Germany? 13 years.
And he lost nearly. Also es war lange Zeit umstritten, aber wir haben uns durchgesetzt. Und die Tiere waren frei. Mein indianischer Name würde lauten, der den Rindern die Freiheit wiedergegeben hat. Si je vois tout ça, ça me rappelle mon enfance et ça me rappelle. Je suis un éleveur, je sens une profondeur de cette activité. Quand le monsieur a raconté son histoire, j'étais en train de refilmer notre vie parce que pour nous c'est ça l'élevage. L'élevage, ce n'est pas seulement la viande, ce n'est pas seulement le lait, c'est la relation qui a été avec l'animal et tout son environnement. Il y a une interaction entre l'animal, entre le troupeau et le propriétaire du troupeau. Et si ça se perd, alors on fait plutôt la production de viande et non pas de l'élevage. And of course, one of the striking phenomena or happening here is that farmers from Latin America, Asia, Africa, who are more and more pushed to adopt the industrial food and farming model, are hearing directly from German farmers about the problems that this particular dominant model has created for them. And several of the participants of this exchange have really been struck to find that European farmers, and particularly German farmers, are reinventing technologies, innovations, ways of maintaining soil fertility, dealing with agronomic problems which are very, very similar to what they are already doing. So we're seeing a number of farmers, say from West Africa, say, I'm going to go back home and really tell my families that what we're doing is excellent and ahead of the game, and that now farmers in Germany are trying to catch up and learn and apply many of the things that we're already doing. And the message there, of course, would be, let's not change, let's not be pushed into the industrial model of food and farming, because the pressures are very, very strong to get farming communities all over the world to conform to this particular model at a time when we do have climate change, peak oil, a water crisis, and that modern farming, as we know it today in its industrial form, is less and less appropriate given this changing context. Moi, mon nom c'est Omer Agoligan. Je suis agriculteur de profession. Je viens du Bénin, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, depuis quelques années, j'ai fait une transition en agroécologie. Donc, je fais aujourd'hui une agriculture sans engrais chimiques, sans pesticides. Et j'ai trouvé que c'est la meilleure, quoi. Parce que, après toutes les informations reçues par rapport à l'agriculture conventionnelle, et on trouve que c'était une erreur de continuer dans cette direction. S'ils ont la bonne information, ils n'auraient jamais accepté qu'on laisse notre agriculture traditionnelle, au lieu de l'améliorer, on la laisse pour une, dit-on, révolution verte ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a compris la limite des pays européens qui ont fait la révolution après la Deuxième Guerre. Et en Inde, ils ont fait la révolution verte aussi. Et nous, autres pays africains, nous ne voulons pas profiter de ces expériences, mais on veut encore tomber dans les mêmes erreurs que ces pays-là. Just imagine, at the beginning of the century, 40% of people in Germany were involved in agriculture of the last century. Now it's only 1.5%. Look at our food system that we have created here in Europe. Our food, it doesn't come from the region where we live. If I live here in Freiburg, perhaps only 5% of the food that I eat comes from here. Et qu'aujourd'hui, bon, nous sommes en Allemagne, on est en train de voir. Et partout où on passe, beaucoup de personnes regrettent le fait qu'ils soient embarqués dans une agriculture hautement mécanisée, hautement chimisée. De plus en plus, on a besoin des industriels avant de vivre, alors qu'au commencement, l'agriculteur, c'est quelqu'un d'autonome. We have specialized so much our agriculture in various branches that
you rarely find farms who do what is our tradition, who would produce meat and vegetables and grains at the same time, who would produce perhaps honey, who would produce their own seeds. All this has been lost, due to this heavy specialization and industrialization. La vraie agriculture, celle qui est durable, est la symbiose entre la production végétale et la production animale, donc une agriculture intégrée. Et je pense que c'est ça qui va créer la richesse à l'Afrique. Et les informations que les gens devaient avoir, c'est la réalité de ce qui se passe en Europe. Es que realmente imagínate, la idea, ¿a quién se le ocurrió que había que separar el bosque del cultivo? Y luego, ¿a quién se le ocurrió que había que separar a los animales del cultivo? ¿Entiendes? Ahora tenemos un sistema atomizado con las cosas divididas y nos toca hacer un sobretrabajo para poder lograr lo que la naturaleza logra de forma natural con la interacción de los factores. No, yo creo que en realidad para el mundo entero el redescubrimiento de una cultura de aprovechamiento de los recursos naturales es la vía. On a besoin d'une révolution de prise de conscience. C'est-à-dire qu'on doit révolutionner les choses dans le sens d'une prise de conscience parce que la nature est fatiguée, quoi. La nature est fatiguée de nous et on ne sait par quel moyen on pourra partager largement cette information pour que ceux qui sont dans l'illusion sachent que tout ce que les gens viennent leur dire n'est pas exactement comme ça. C'est tout à fait faux de faire croire aux gens que en Europe tout est facile, tout est bon et les meilleurs agriculteurs sont là, il faut aller à 1% d'agriculteurs et tout ça. Ça, l'Afrique n'en a pas besoin. Maybe one day farmers from Europe, not only Germany, but from Europe as a whole, will be learning from them about ways of surviving, ways of living off the land. The West African farmers, Latin American farmers and South Asian farmers, as well as the pastoralists from Iran, they feel very comforted that their way of doing things is sound and offers solutions to problems which German farmers are increasingly faced with here in this region and elsewhere. I think we're looking to build relationships. I think a great deal of care has been put into the space that we've chosen to have this meeting for relationships to be built. And the people who are here are from Europe and from other parts of the world. So I think that the fact that it's a kind of very broad, even though there are a few participants, 60, 70, but it's a very broad movement. A lot of different experiences are represented by the people who are here. Our perception of the concept of food sovereignty includes a number of very crucial elements. One is political independence. Nosotros entendemos que detrás del concepto de soberanía o delante hay una revolución, hay un proceso de construir, de destruir y construir un modelo más allá del capitalismo. To have the right to decide what one's eat, what one's
cultivates. Donc l'autonomie, d'abord sur le premier moyen de production pour les paysans, c'est l'accès à la terre. En primer lugar, la diversidad, eso es para nosotros soberanía alimentaria, de climas, de productos, de pueblos y culturas, de rituales, de semillas, de deidades, de animales, de comidas. Control over the things we use on the farm, and control over the seeds, where seeds are in the hands of farmers. También para nosotros es importante la satisfacción personal, que el capitalismo también nos ha quitado en trabajos, en ocupaciones que nos hacen aislarnos y nos hacen no solo no estar insatisfechos, sino no saber ni qué somos como personas, ¿no? Nos hace como una fase en una cadena productiva. We don't want to imitate somebody else's solutions necessarily. We want to base our solutions on our own social and cultural strengths. El espacio de cultivo, la chacra como le llamamos, no es solamente un lugar de producción, sino un lugar donde se reproduce la vida. Esa es su función principal. El alimento es un subproducto de ese sistema. L'indépendance par rapport aux politiques, donc aux subventions, c'est-à-dire que c'est souvent les subventions qui dictent le mode de production, qui dictent les productions aux paysans et paysannes. The conservation, restoration and strengthening of customary governance systems. El concepto de la Pachamama, que es la madre de todo cuanto existe, la Alpa Mama o Ashpa Mama, que es el suelo, la madre tierra, los Apus, que son los cerros sagrados de donde viene nuestra vida, nuestra fertilidad, nuestra agua, el Aini, que es la relación de reciprocidad entre todos los seres del universo. El objetivo de eso es la armonía, y un poco así haciendo broma decíamos que estamos en contra del antropocentrismo y nos hemos inventado esta palabra que es el pachamamacentrismo. Sabidurías, refiriéndonos a las sabidurías más antiguas que han sido desprestigiadas a favor de la investigación científica, a lo mejor, pues todo eso revalorizarlo. So my impression is with regards to the first activity, I'll be very specific, that we carried out, I found extremely interesting to start not by talking about ourselves, but to talk about our own values and also our own culture, and by sharing our different views on what food sovereignty means, I think each one of us learned that we probably have many differences around this notion, which are important differences, are different ways of using a concept. But we also learned that that concept is very powerful because each one of us was able to put into it her own battle of life. Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos que alimentarán al mundo. De la India, pues no sé, el movimiento social que están llevando a cabo, no sé, nosotros como que lo consideramos un país a lo mejor menos desarrollado y en este tema están mucho más avanzados que nosotros. Me parece impresionante que haya tanta variedad de semillas y sobre todo semillas tan diferentes, del mismo tipo de legumbre. Resulta difícil conocerla, por España no tenemos tanta variedad. The second day, which was yesterday, was to me extremely significant because what happened was that contrary to other meetings where we look at what is being done in the south as if there was a showcase or as if we were in a street to look at products that are for sale, and we are the one that look and the others are the one that sell. Des stratégies ont été privilégiées. Il y a eu les ESIT, qu'on a appelé espace d'interpellation démocratique. Il y a eu un autre outil qui est le dialogue politique. L'acteur central, c'est le jury citoyen, qui est composé d'hommes et de femmes provenant du paysanat, du monde de l'agriculture, mais aussi des citoyens lambda.
Et justement, le jury interpelle les représentants de ces témoins spécialistes, interpelle ces témoins spécialistes. Ensuite, un autre acteur important, le public, parce que tous les résultats qui sortiront de ces espaces citoyens sont rendus publics, et c'est au niveau des décideurs, des citoyens, mais aussi des médias, qui doivent prendre connaissance de ces résultats en vue d'en faire une large diffusion, non seulement en haut mais en bas. Here there was a mutual exchange. So the people that were looking at others, which is in this case the people from the north that were looking at the experiences of the south, later became those that the south was looking at. And beside re-establishing a symmetry in the relationship, which is very important, and it's, even the details are important, because we did that in the same rooms. So my farm work was presented in the same room where the work of Mali was presented, on the same wall. And that's extremely important. It shows in concrete terms that we are on a dialogue, and we try to build that dialogue on a symmetric basis. En España hay una crisis muy importante, la gente no tiene trabajo, sobre todo los jóvenes. Hay un 50% de paro, de gente que se ha quedado, que no puede trabajar, pero eso, que parece una situación muy dramática, se está convirtiendo en una posibilidad de transformar y de volver a que haya vida en los pueblos. The present generation are letting down their ancestors, and that's a hard thing to take. And what about the spiritual level of crafting? The people have a very strong sense of connection with their land and with their territory, and that belief underlies a very strong religious feelings that people have in crofting areas. In England, we've lost all of that. There aren't any ancient lines of seeds that have survived. And we lost that because we were the first country to industrialize our food system. So 100 years ago, scientists came into the fields and said, oh, we can improve your farming. We can feed everybody and make better types of wheat. So they went through and they had a field with 200 types of wheat, and they went through and they took one or two, and all the rest were ground into bread, and were the genetic diversity, the legacy of our ancestors, those ancient types of wheat, like those 2 ears, they were all lost. I was called to a meeting in Cambridge with the official DEFRA representatives, and they said 2 years in jail if you give your wheat to anyone else. They told me that, and I said, arrest me. I'd like to go to jail for giving someone old wheat seeds. I mean, how stupid would that be? But what I find even more important is that through the presentations of the North, we showed that we have as many problems, if not more problems, than the South has. Not so much in economic terms, but in terms of behavior, in terms of society, in terms of directions that we are taking, that our society is taking, and that we are not so much able to change. German agriculture, it has lost a lot of soul, like our language has lost a lot of soul also. We have a much more technocratic language than we used to have to. It has lost a lot of its poetry. Our agriculture has lost partly the link to the culture bit. So we have agro-business, large land concentration, with a high input of energy, fertilizer, transport, everything. Even here, the whole bureaucracy wants big farms. When we started 10 years ago, they said to earn a living from a farm, you have to own at least 80 hectares. And now they say under 200, it's not possible to live. And in 10 years, they probably say 500 hectares. So there's a lot of pressure on giving up small farms. Ich würde es als erstes sagen, zeig deine Hände und ich sag dir, wer du bist. Ich bin 100% sicher, dass die Bauern, die haben immer und jederzeit haben die das Saatgut geheiligt. Und der Boden war sakral. Ich weiß von Leuten, die durften zum Beispiel nicht auf den Acker spucken oder durften keine wüsten Wörter
auf dem Acker aussprechen, weil er sakral war. Und ich denke, im Laufe des Strukturwandels ist es wirklich häufig geschehen, dass die wirklichen Werte auf der Strecke geblieben sind und heute die Bauernstrukturen leer sind, kalt, die Wärme fehlt, die Spiritualität, die Liebe. Ich glaube, es hat mit Liebe zu tun, weil du kannst Saatgut lieben. Saatgut ist lebendig, warum soll man Saatgut nicht lieben können? Und ich denke, diese Liebe fehlt und das führt dazu, dass die Bauern häufig große Schwierigkeiten haben mit dem Selbstbewusstsein, dass sie sich nicht auf derselben Höhe fühlen wie zum Beispiel ein Wissenschaftler oder ein Berater. Wir haben ja die Berater und die Behörden und alle die Leute, die die Landwirte organisieren. Und ich denke, die Bauern werden kleiner und kleiner und kleiner und das Selbstbewusstsein stirbt langsam weg. Die Frauen laufen ihnen davon und ich denke, je größer ein Landwirtschaftsbetrieb und je weniger Leute pro Hektar arbeiten, umso schwieriger wird die Beziehung überhaupt von Mensch und Umwelt, Mensch und Natur, Bauer und Saatgut, Bauer und Erde. Und ich denke, wenn du immer ein Traktorrad, ein Schlepperrad zwischen dir und dem Boden hast, weißt du auch nicht, wie es dem Boden geht. Und wenn du nicht weißt, wie es dem Boden geht, weißt du auch nicht, wie es dir selbst geht. C'est un peu le chemin des 5 siècles en Europe, avec la science qui s'est toujours plus développée. Et je pense que la science, entre guillemets, matérialiste, qui ne compte que ce qui se pèse, ce qui se mesure et qui se calcule, en fait, a amené à une capacité énorme à maîtriser la nature, à manipuler la nature, mais a perdu totalement la capacité de se lier à la nature, d'écouter la nature. Donc on est en permanence en situation de vouloir maîtriser, de vouloir utiliser. La terre, c'est un objet, outil de production. La plante, c'est un objet. Je fais ce que je veux, je manipule, je fais des OGM, je transforme, il n'y a pas de problème. Et l'animal, c'est un objet qui doit produire de la viande ou du lait. C'est un outil de production. C'est plus un être vivant. As you engage more and more with research, you become more aware of the problems of the research system, the methodologies of research that are inappropriate to produce the kinds of knowledge that we need, and also all the politics in research, all the funding issues, who makes the decisions, is research really accountable to us or not, whether in our national level or in the international level. So this to me is very important. We are not anymore, and to me we have never been, models for the development of others. We are not models, we're not examples. We are in the same boat. And maybe, and not maybe, I will take away the maybe, what is actually coming out is that the South, and it's not a romantic vision, can teach us a lot. And the paradox is that many things that are now unfolding in the South are more advanced in terms of also what we're talking about, democratization of research, are more advanced than what we are doing out here. Also ganz beeindruckt gestern hat mich zum Beispiel dieser iranische Herangehensweise mit der Gerste, da 1600 verschiedene Gerstensorten anzusehen, eigentlich diese Kreuzungen zu machen und dann zu sagen, okay, und jetzt kann wieder jeder selektieren und sich das heraussuchen, wo am besten zu den Bedürfnissen passt. Und das ist ja etwas, das erstens ist es verboten in Europa, also bei uns jetzt, weil ihr das Saatgut ja nicht in Verkehr bringen darf, wenn es keine Sorte ist. Und zweitens sind wir so weit weg vom Saatgut. Es ist einfach jeder gewöhnt, dass er in den nächsten Handel geht und Saatgut kauft. Wir haben in diesem Bereich der Nachzucht oder der Remontierung von Tierbeständen, da gibt es ja ganze Supermärkte. Das Extremste, ich habe es jetzt leider im Auto liegen, ist bei Rindern über die künstliche Besamung, gibt es Kataloge. Da ist der Katalog von Neckermann oder Quelle ist ähnlich. Ja, also wir können alles zu jeder Zeit überall kaufen. Ich mache mir gerade in Deutschland Sorgen.
wenn die Krise auf uns zukommt, und es ist eine Frage der Zeit, wann es kommt, weil ich spüre das auf der Tagung auch, wie sehr unser deutsches oder auch mein deutsches Denken eingeengt ist, eingepfercht ist, wie in einem Zwangsstand. Und auf den ersten Blick kriegt man hier alles und auf den ersten Blick ist Deutschland eines der reichsten Länder. Und gleichzeitig erlebe ich uns eingepfercht und abhängig. Und dann stellt sich die Frage, von wem wir abhängig sind. Und das kann ich nicht mehr beantworten. Und das macht mir Angst. Und da erlebe ich mich jetzt in Deutschland lebend nicht mehr souverän, was mein eigenes Denken angeht. Und nicht mehr souverän, was das Essen angeht. Nicht mehr souverän, ich meine gut, bei uns ist eine Ausnahme, aber für die meisten Menschen, die sind auch nicht souverän, was das Wasser angeht. Und in so einem hohen Abhängigkeitsgrad zu sein, also auch Erdöl, Elektrizität und so weiter und so fort, ist dieses hochzivilisierte Leben, das ist ein Reichtum, der auf sehr viel Abhängigkeit aufgebaut ist, und das macht mir Angst. At the same time, even in the organic movement, we saw such a dependence on machinery and let's call it high-level technology. And I was thinking about the fact that 100 and something years ago, this was plowed by 2 horses. And the power of these 2 horses came from food from the land, so it was local energy. But right now, these tractors have, they say, 250 horsepower. And that means they are like 250 horses each time you turn it on. And this energy is coming from somewhere, and it's not from here. It's coming from the rest of the world. And as long as Europe depends so much in foreign energy, you will have to wage war in the rest of us. It's simple like that. You will have to wreck our economies in order to make us give you the energy you need for making this work. Dieses Prinzip oder diese Entwicklung hängt ja eigentlich am Tropf. Und zwar doppelt. Also es ist eine Intensivstation mit 2 Infusionen. Das eine sind Subventionen. Je mehr Hektar das du hast, umso mehr kriegst du Geld. Ja? Und das andere ist die Energie. Diese Landwirtschaft hängt ja komplett an Fremdenergie. Einerseits haben wir das Problem, dass die Energie nicht reichlicher wird, sondern knapper und teurer. Und andererseits haben wir ja das Dilemma unserer Staatskassen, ohne oder mit Griechenland, dass die nicht voller werden. Das heißt, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Und insofern glaube ich, dass wir irgendwann mit der Landwirtschaft wieder auf den Boden zurückkommen. Also eine, ja, ich nenne es mal Re-Regionalisierung. There's really starting to build a consciousness and an idea that we need to speak more about these things and reflect more and act more and challenge the research system in a deeper way, not just saying your initiatives should be participatory or, but really going on this question of the cosmovision, like what kind of world is it that we're living in? But I think you have to start there. What kind of a world is it? Is it a world where each leaf is separate from each other leaf and each blade of grass is separate and we're separate from the cows? Or is it a world where we're all connected? And if we are all connected, what does that mean for research systems? What does that mean for methodologies? Before coming to this workshop, all of you received a document which is an introduction to a number of topics which the steering committee felt was important to explore together. An opportunity for a group of farmers from different parts of the world to think together and do what academics do, talking about a number of fundamental issues for the future of
farming, food and human well-being. The first is the whole question of access to land, water, natural resources. The second one is related to the first one. It's the whole area of farmers' rights, peasant rights, over seeds and livestock diversity. The fourth is on autonomous models of production and resilient food systems. Third, I beg your pardon. Fourth, Many people don't even have that. Is rethinking economics, trade, markets for food sovereignty. The fifth is a farmer's agenda and farmers' priorities for knowledge generation and agricultural research. Six, in the context of democratizing agricultural research, the whole issue of intercultural dialogue and methodologies for deliberation and inclusion. Seven, the area of communication for change, autonomous media in the hands of farmers and citizens. 8, it's the visibility and invisibility of women in agriculture and reversing the current gender biases which are prevalent. Lo que van a hacer ahora es, están divididos por grupos de lenguaje, de idioma, los que hablan castellano, francés, inglés, alemán. Cada grupo está conversando cuál de los 8 temas quisiera conversar, y si es que el tema no está en esos 8 temas, pueden añadir un tema. Ya hay 2 temas que se han añadido, entonces hay 10 temas, y los grupos van eligen 2 temas, y de ahí esos temas los van a conversar esta mañana afuera, paseando, donde se inspiren, y después van a hacer un afiche muy bonito para presentarlo esta tarde a las 3:30. For me, it gives us an opportunity to escape from the debate between farmers and researchers. Because if you look at our discussion, we are all the time discussing between those 2 extremes, in a sense, formal knowledge, formal science, formal meaning framed in a certain way, and local knowledge, informal science. And I feel that in this debate we won't find many solutions, and the word democratization to me refers to citizens in terms of majority of citizens who are urban, who have nothing to do with agriculture and nothing to do with research. So it's a third pole. So that's quite unusual for farms to grow seed in my country. So we need to so we need to get the skills to do that again. I put environmental conservation efforts include people who look after the land and not making them to exclusion zones, like the type of thing you're showing with community management. These 2 were more about the whole world, about alternative development models, showing that farming by agroecology is modern and not a thing of a past. Entonces, el tema principal era cómo los sistemas alimentarios pueden ser autónomos. ¿Sí? Y lo que hicimos como ejercicio fue dibujarnos cada uno de nosotros con lo que hacemos, como si estuviéramos en una sola región y buscáramos lograr autonomía. Y luego lo que hicimos es cada uno de nosotros se llevó productos o servicios hacia su lugar con una línea. Y así es como se hizo esta maraña. Si ustedes ven, todas estas líneas son lo que nos une. Y así es como pensamos que se puede lograr autonomía. We looked at the question of access to land and natural resources. This is our vision of the future, but it also includes some elements of strategy. In the future, the dams would all be destroyed and the sound of the rivers would ring again. So these are the rivers coming through the dams. This is the idea that in the future there will be, this is the size of the cities, there will be no more huge megacities, but there will be lots and lots of small and medium-sized cities. This is more now the research, the livestock diversity and the seed diversity. So this is a book, and it shows on one side the contents of this book are kind of written by academics and institutions, but on the other side there's indigenous knowledge, so it shows that both of them are given equal weight.
this knowledge is also valid. We clearly identify main crisis areas. One is in the scientific approach and paradigms, one is in how citizens work together, and one is in the economic area. We shouldn't restrict our analysis to simply how the food and agriculture system is built. We should enlarge our analysis to the overall economic structures and see how we can find viable alternatives that satisfy the public interest. Even though we multiply these experiences, we do not necessarily challenge the current system. So if we really want to reconstruct an alternative economic system, we also need to differently organize markets. So we look at community media as a kind of a challenge to the mainstream media, the big media. Community media also is a symbol of biodiversity because it allows diverse views, diverse voices and diverse expressions. Whereas the big media is a monoculture of the minds and they have nothing to do with agriculture and therefore agriculture has no space in the big media. El control, el rendimiento y la eficiencia, ¿no? La obsesión porque haya un rendimiento y una eficiencia siempre y un aprovechamiento del tiempo. Y nos parece que todo esto son valores caducos que hay que arrinconar. También creemos que debemos arrinconar los tópicos y los roles marcados de lo que es un hombre y una mujer y el papel de un hombre y de una mujer. Por eso los hemos puesto aquí representados con el símbolo el típico símbolo, ¿no? Que parece que lleva asociado cómo un hombre tiene que ser y cómo una mujer tiene que ser, que es lo que nos enseña. Ich habe noch eine Frage an euch. Bei uns ist es so, dass für die Samenproduktion sind es oft Profis. Bei euch ist es auch so? Gibt es Menschen, die darauf spezialisiert sind, nur Samen herzustellen? Oder ist jeder einzelne Bauer als Teil von seiner Ernte, erntet er auch ein paar Samen? De cada campo guardas semillas. Sí, de cada campo. Tú guardas. Yo guardo, sí. Sí. Yo voy a cambiar mis semillas. Así no hay una división entre productores de papas y... Libertad de cosechar, libertad de producir. En Perú no tenemos esa ley que exige que tiene que ser estrictamente controlado. Es completamente natural. Y libertad de producir. Chaya de semilla. Entonces yo en la mañanita salgo de mi casa entonces con la coquita, con mi vino, entonces con pita de acá empiezo, le hago así, amar, para que no vaya mi semilla, mis productos que no vaya. No me vas a dejar, acá yo te he querido, yo te amo, tú me das de comer todo, contigo yo hablo, contigo yo vivo. Es sind alles so wichtige Dinge, die zum Beispiel bei uns bei einem Saatguttausch eingebracht werden können, oder? Den Film, den kann ich zeigen und dann kann ich noch davon ein bisschen erzählen, aber ich weiß nicht viel darüber. Lo tendría que poner en práctica. O sea, conversar, si tiene esas semillas, conversaría con la Pachamama. Aber bei uns die Tradition, oder? Also ich kenne jetzt niemanden bei uns, den ich fragen könnte, mach sowas. Puede venir al Perú y ahí puede ver los rituales, cómo sembramos, sentir. I just hope that people really will focus on action points, be future-oriented rather than do an analysis of the problems. And that's the only guideline we gave people at the end of the morning, to be future-oriented and focus on actions and specifics rather than a general complaint about the state of the world and the problems. We've done that. What next? Tell us, what happened last night? Well, before that, yesterday, I was so interested to hear about quinoa, and I've always wanted to meet
actual quinoa growers. So I talked to them yesterday about the quinoa, and I was fascinated by the video that they showed. And then they said they would give me some quinoa today, and you said that it's not just something you just pick up and grow. It's you're giving part of you. It's really a responsibility. It's like having a new child. And you have to grow with love, and that's why you said my quinoa didn't grow, perhaps because I didn't give it enough love. Maybe that's true because I just got it from a shop, and how much love can you get from a supermarket? So last night when I went to bed, I dreamed all night about quinoa. I really did. I woke up twice, and in the dream, I think that it was a field in the UK. I'm not sure if it was in Peru, where it was, but they were all green. I wanted them to ripen, and I was going around trying to collect the seeds, but I kept waking up. Anyway, it was all about quinoa. So I think I'm feeling that sense of a responsibility that I'm about to get. Entonces le haremos entrega de estas variedades de quinoa. Son varias variedades. Son dulces y amargas. Sí, y usted tiene que sembrarlo cerca a su casa. Primero siempre haciendo un ritual, pidiendo a la Pachamama, para que le dé frutos. I will do my best, and I'll be the most responsible man to take care of this, because that's why I had those dreams. I think it was telling me something. I'm going to go immediately into the first. There's 6 groups to present. They've presented their work in posters, and I'd like to invite Alessandro. He's there. Yes. Possible model of change. So we started by local, of course, an intermediary level. Intermediary, we didn't define it. It can be a commune, it can be a region, whatever is between what we consider local and what we consider global. And finally the global. But may I attract you to these 3 pyramids, because we did consider that for a number of people this is completely irrelevant, in the sense that for a number of people we might want to change ourselves and then leave it to a sort of snowball automatic effect, whether or not the rest of the world will change. And this is perfectly legitimate. On the other hand, you have got these 2 other pyramids where the transmission of the movement, so to speak, from local, is fundamentally through 2 forces we identified. One is the force of the media, and the other force is citizens in terms of control and pressure. It's the belief that without that mass of strength, mass of energy, everything we do might probably not work. So let me go now into the details of what we have put out. Strengthen horizontal networks of farmers, innovators. Re-educate public. Show that the problem is societal. So it's not my problem, the problem of the farmer, it's the problem of the society. Develop political tools, in particular farmer organizations, to link smallholders' resistance against global domination. Here we wanted to take in consideration that not only we have to change the global level, we have also to protect ourselves from the global level. How? We try to at least identify existing possibilities that we have, give more power to the short food chains and the local food systems, develop communication, pedagogy on farm, and a new set of values, which are preservation of nature, which are a new relationship between man and nature. Shifting to the intermediary level, re-education of different actors in the institutions that occupy the intermediary level, the creation of democratic spaces to debate, changing research governance, as a concrete example, citizen jury, retraining professional researchers, providing and devising new rewards and incentives, reducing hierarchy and providing new career paths, again for professionals, and looking into the big domain of organizational transformation and institutional change. At the global level, we thought that one of the main action to foresee is a new legislation
to take into account farmers' organizations. For the private sector, you'll see this strange drawing. Fundamentally, it is your chariot with which you go and buy your food, which is transformed in a tank. So we gave it a little bit of an aggressive look, which means that the consumer has a huge power. In this case, it has definitely the power, which can start here and is of course related to education and new value perceptions to influence in a great way private. This is a process for really farm-based research. And we use as an example a successful case of this kind of research. The one we did in Ecuador with introducing ducks and fish to the rice paddies. This level of research is cheap and it doesn't need, in a lot of cases, to hire an outside expert. Public food policies and people's plates. So it would be March in West Africa. Las señas de la naturaleza. So we were the group that spoke about finance. How to finance peasant and collaborative research. This platform should advance a different alternative idea of research, which is the collaborative research. We need to do a co-construction of research, innovation, building, but also co-validation of this innovation. This needs political action. So these platforms should not be just research platforms. They should also be political platforms in order to go back to have suitable formats for us to apply. I would urge you, and this will be my main task once back home, to contaminate your networks, to contaminate your environments, both at local, national, regional, or even global level. So please do contaminate your circles and please bring the common voice that we put together even further. Thank you. Zum Schluss möchte ich euch als Schwarzwaldbauer meinen Eindruck von diesen 4 Tagen überbringen, vermitteln. Ich bin stolz darauf, euch kennengelernt zu haben. Und ich möchte euch ganz herzlich für die vielen Impulse, die ihr mir in dieser Zeit gegeben habt, danken. Das ist einmal eure Hoffnung, die ihr ausgestrahlt habt. Ich bin nämlich bei uns nur noch unter Bauern das Jammern gewöhnt. Und ich habe keinen Ton von Jammern gehört in diesen 4 Tagen. Das Zweite ist euer Mut, den ihr habt zur, wir sagen das auf Deutsch, zur Eigenentwicklung, aus dem eigenen etwas zu machen. Wir Europäer haben ja diese sonderbare Arroganz, den Leuten im Süden Entwicklungshilfe leisten zu wollen. Als Schwarzwaldbauer habe ich heute die Idee gehabt und die Idee erkannt, eigentlich brauchen wir euch als Entwicklungshelfer in unseren Ungunstlagen. Das Wort haben wir vorher irgendwo ausgetauscht. Well, if I look back from the beginning of this process, I'm constantly reminded about the opinion of outsiders who could never believe that you could bring farmers together to talk about agricultural research, that you could never bring farmers together to talk about the governance of research, and that it was completely utopian to think that farmers and ordinary citizens could replace professionals, politicians and technocrats in thinking how world affairs should be organized. But I think collectively we have shown that it is possible to push back the boundaries. It is possible to put farmers and citizens much more centrally in an area which is of vital importance at a time that the world is facing climate change, peak oil, market volatility and food markets, as well as rising unemployment.
the production of knowledge, what type of knowledge is produced for whom, why, and with what effects, are vitally important areas of power. And we've been dealing with power and knowledge all along. And at this year, we've been able to bring back the experiences of farmers and regional processes from Africa, Asia, Latin America, and West Asia to Europe. We need collective intelligence. We need the many different partial and complete knowledges that are represented in this room to construct a new reality that is more meaningful, more dignified, and more sustainable. The areas that we're going to be focusing on to exchange knowledge with the view of proposing new research are agroecological production models, number one. Number two, appropriate market outlets for agroecological production, so essentially short food chains, localized food systems, and alternative food networks that help retain value and reverse this process whereby middlemen, intermediaries, and large capitalist firms amass the wealth in the food chain. Very important to find the organizational means whereby value is retained locally in a region, in an economy, and create wealth and patterns of development which are suitable to a particular place and the aspirations of people. That's the second element. The third element is research, knowledge exchange on policies and institutions that can support agroecology for sustainable food system in Europe. So this is just one example of how it might be possible to continue a conversation, to build solidarities, to build broader alliances, to invent, construct an alternative paradigm that is perhaps more appropriate for people and planet at this point in time. So it's an invitation to come into that dance and continue working together. On that, thank you.